Dr. Irene, can you hear me? Hello, everyone. Hello. Just wanted to give you 1 minute because in order to make sure that everybody will join. So let's see. Eva told me that she will join in a minute. Let's see how many more people. We have Lavin, we have Mr. Burwa, Mr. Ahmed, and Dr. Zanyar. Thank you. Let's see how many more people are there. Usually in this time, more people will join. Want to join? Dr. Zania, would you mind waiting a bit more, like a few seconds, a few minutes, just sure. That's fine. Sure. More people will join, then we will start. So, how many of you read the book? I was read. Good. Venwa, did you read the book, right? Yes. Cool. Anyone else? Yes, doctor, I did read. Sorry, Mr. Burrow, we cannot hear you. Ustaz Burrow? Yeah, I said I did read, definitely. Oh, cool. We have 2 readers and me also. This is 3. What about Lavin, Ahmed, Yusuf? Yes, I read it. Oh, cool. So, I haven't read the book. You did or you didn't? I didn't. Okay. یەکێک لەو هۆکارانەوەیە کە بۆچی بە PDF داینانین یەکەم بۆ پاڵپشتیەک بۆ نووسەرەکە دومینی ناکرێت ئێمە هەموو کتێبێک بە PDF دابەزێنرێت کە کتێبێک لێرە بەردەست بێت زیاتر ئێمە باس لەو کتێبانەکەین کە بە PDF دانرێت کە بەردەست نییە ئەگەر ئێمە هەموو کتێبێک بە PDF دابنین ئەی کۆپیڕایت لە چیایە و ئەی ئۆڕایت ریزەرڤد یعنی چی ئەی مافی نووسەر و چاپخانە و چاپ ئەم شتانە لە چی بۆیە نابێت ئێمە هەموو کتێبێک زۆرجە داوام لێکرێت کە کتێبەکان بە PDF دابنێ بەڵام ئەمە شتێکە دش بە نووسەر دش بە بەڵین دش بە خوێنەریشە تۆ کەسێک بیت حەزت بە خوێندنەوە بێت پێم وابێت ئەگەر هاردکەڤەر بێت یان PDF بێت بۆ تۆ یەک شتە زۆر باشە ئەمە پایین دەست پێ بکەین لە بەرنامەی ڕۆی زوومە دکتۆر زانیار نووسەری کتێبی دۆنگ شو یان کە کتێبێکە ماوەیەکە چاپ کراوە لە بازارە لە بازارەکان با بڵێن کتێبخانەکان یاریێمی کوردستانە بەردەستە و هەروە لە هەفتەی پێشووشە لە ئینستاگرامی خۆمەوە پێم وتن کە لە کتێبخانەی ڕەهەند لە سلێمانی لە بەردەستە و هەروە لە کتێبخانەی دکتۆر زانیارەوەی هەولێری کۆ بوو ماڵی وەفایی لە هەولێرە زۆر باش لە ماڵی وەفایش لە هەولێر بەردەستە ئیمڕۆ وەکو نووسەر دکتۆر زانیار خۆیمان بان کردو بۆی ئێوە ئەگەر هەر پرسیارێکتان هەبوو دەتوان لە دکتۆر زانیاری بکەن و ئەگەرنا من چەند پرسیارێکم ئامادە کردو کە لە دکتۆری بکەم cool. So I will ask the first question. Can you all understand English? Yusuf, Ahmed, Venwar. حەزەکەی تێکەڵ یەکەین بەنگلیزی کوردیش کەن نەکەنیشان داوانەیە Okay. Dr. Zanyar, my first question is why you moved or you jumped all the way to Far East Asia? بۆچی باس لە ئەدەبێکەکەی کە ئەدەبی ئاسیاییە و هەروەها what did you bring as a support or as a push to your novella? Thank you very much indeed for this great program, Reading a Challenge with Dr. Irene. Actually,
I'm very glad to finally publish my novella, Shu Yan, and I hope it's up to the reader's attention and also desire to be understood from all the angles from the novelette. Well, first of all, my text, my novelette, this is actually, we call it novelette or novella in English language. Kuta romana. Man romana تشبهنا البرادران لسنا نسيب romana kuta romana. It's actually they call it, or even I call it as an author, as a Asian text. And this time, because I wanted to be different from the other novelists long time ago, and I want to bring something different from the real world of our writing. It's very important because remember the first time when we heard about Shamal Saib's Lakhoma, this is actually supposed to be the first novelette in Kurdistan before even Abdullah Mariwan Hakkari, because they're different, the ideas, the themes, the techniques, they're all brought up to Kurdish standard. But this time I make exactly, I try to make that jump into a Far East Asian country, because that experience will definitely support my ideas and even the characters' desire to carry on the journey in Asia. So it's a jump exactly from this one to the other one. I'm doing the حاسة كم بلمو إما كم نوفلت كلا كوديا باسكا شمال صايبة لنوفلتي لخومة ولو هني وين دنقو إوي لسركوا مريوان هكاري بيشتشتكي وين نسيبه بون بنا بلام إتر أو مناقشة لسرة برحال أويك أوان نسيانو باسيان كردوا تابت بستانداردي ايديا و فكری کوردی ئەم جارە حەزم کردووە بە هەمان ستاڵی نۆڤلێت بڕۆم پێوتە نۆڤلێت بەڵام ئەم جارە دیدگایی تازە دنیای تازە قارەی تازە ئەزمونێکی تازە لەگەڵ خەڵک و ستایل و زمانی شتیکەیە. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Zanyar. Please, kindly, if you have any question regarding the novel, kindly ask Dr. Zanyar. حەزش ناکەم هەفۆن قسە بکەم حەزم ئەزانە بە کوردی بە ئینگلیزی گەپسایشان هەبوو یان ئەتوانێ حسابی نووسن دوای لێم بکەن وەشان هەرە بێت. ئەگەر شتێکیشتان خوێندۆتەوە جێگەی سەرنجتان بووە جێگەی تێبینی بووە جێگەی پەڕامان بووە یاخود بۆچی ئەم شتە من بۆ لە دوای خوێندنەوەی نۆڤڵەکەوە هەنە پرسیارم بۆ دروست بووە ئێستم بە باشترین کات زانیوە کە پرسیارەکان بکەم ئێوەش دەتوانن پرسیار بکەن یاخود با بڵین هەر پرسیارێک کە Bubbling generally talks about life, but not the life of the author. Well, the life of the characters and the hero or heroine. Definitely, sure. Each percent. Okay, so Dr. Zanyar, what if I ask you? When I read the novella, it was a little bit tricky for me because we had so many names. This is first. By the name of the hero, by the name of the main character, what do you like to tell us from the mouth speech of the character, the main character, I mean? Well, thank you very much. As you can see from the title, Shu Yan, even the title is actually Asian and the title is Chinese, which means it's a flower actually in China. So because I love this flower actually, it's pink and it's lovely, it has a good smell, but at the same time it's one of the, it's the name of the protagonist in my novella. So first of all, the title itself, it draws attention to the readers because, as I said, because I'm shifting from another continent to that attention and of the readers. Then creating a lot of characters in a novella or in a novel is actually not that easy. So you have to create stories and then situations and then places and then the name of the character. And it's very important before you naming the character, you have to at least be capable of creating the characteristics. So before I name Shu Yan, I have to think about the characteristics that this girl has, for example. Then I have to move on to the other characters. So that means having a lot of different names in a novelette or even in a novel, for example. If you read any novel by Bakhtiar Ali, you see there are hundreds of names of the characters with different places and situations and even with different settings.
So that's the necessity of writing your novelette. So you have to create different characters with different characteristics and with different situations. But my point is, I have to also create. This is my combination, and that's what I wanted to. Well, they said I made them surprised because in the middle of the novella, I have to bring one Kurdish character into the novelette, and her name is Mahin Khan. So actually, for some people, they complain about why we have Chinese character and we have one Kurdish character, why there is not only one Kurdish, one Chinese. But my point is, in mixing these two characters, it creates a level of completeness in forming your characters. That means by having two heroes, which is basically at the end, one of them will be an antagonist because it will be a clash, in these two. But this is not up to me. This is up to the heroes, the protagonists in the novel, because the protagonist, let's say the man, of course, who doesn't have names in my novel, he wanted to bring that attention to readers and also to himself. He's basically in love with one Chinese girl, but at the same time, he's also in love with his former beloved. His name is Main Khan. So it's basically, it's actually very tricky, Dr. And I agree with you. Having different names, characters, then this is how you enlarge and deep your stories. Cool. Thank you so much, Dr. Zanyar. I'm asking you a general question to each and everyone, including Dr. Zanyar. We are doing something like around 2 months of book challenge, and we have read stories, novella, bulky books from all around the world, up from China to the America. Can you tell me some specific differences between Asian literature and European literature? Everybody, not only Dr. Zanyar, but everybody. Like, just tell me what kind of differences or what kind of characteristics we have in Asian, which is completely different from European one, and what are the similarities? Based on your knowledge, based on your information, based on the books that you have read. بکردی به انگلیسی بکردی به انگلیسی به کشی نبود. ئەوەنە ساڵە کە خوێنیتەوە ئەوەنەی کە بەڵین ئەمەم زوومە بۆ ماوەیەکی زۆرە درێژخایەن بەڵین بەرداوامین ئێستا گەیشتوین بۆ قەناعەتی کە ئەبێت تۆ جیاوازیە بکەی لە نێوان ئەدەبی ئەوروپی و ئەدەبی ئاسیایی. پێت وا بێت چ جیاوازیەکە یاخود چ لێکچوویەکێ لەنێوان؟ Well, can I give a comment, Dr. Ali? Yeah, for sure. Mr. Barra? Oh, sorry, I have a very bad connection. Yeah, for sure, you can speak in any language. Kurdi به انگلیسی بهت کشی نیه. I think it's Mr. Barra. I cannot hear him. There's a problem with his connection. I think so. So, until Barra will come back, Mr. Barra will come back. What about others? We have Yusuf, we have Venwar, we have Lavin, we have Mohammed, we have Galaxy J6, and we have Mr. Jihad. Dr. Arin, can you hear me now? Yeah, for sure. Yeah. Oh, I'm so sorry, I have a bad connection. It's okay. Like regarding your question, well, I have a comment about the differences between Asian and let's say West and Asian. I think let's say Chinese reader or Asian writers, they tend to be very having a lot of characters and not very direct. Meanwhile, the writer in Europe or let's say West, they tend to be very direct. So I can say they are very vivid image. But in Asian, since I am reading those books or let's say a novel, I have found that they are really they have a lot of characters and very complicated. And I think that is sorry, Mr. Barra, which one, European or Asian?
Asian and West. So you mean both of them, they have a lot of characteristics? No, I mean Chinese. Let's say Chinese writer, they have more characters, Okay. and they tend to be more complicated in terms of in terms of writing. So they are not direct, basically. Okay, thank you so much, Mr. Barwa. Dear Lavin, it's not only about anything. Have you read, Lavin, have you read Orhan Pamuk? No, I don't think so. Alif Shafak? No. Okay, what about Kurdiya kan babe. Kurdi? The only Kurdish book I've read was stories, like only the small stories. هناك هربت جوابون واسا يكيك لزرو مكان من بس من لا God sees the truth but wait كرد أوي ليو تولستوي وايم Yes. وآسيائية Okay. كاتك من تتوا Yeah, I've read that. War and Peace War and Peace No. Crime and Punishment No. No, I don't read. This Bobrisky I only read stories. Like I'm more into stories and okay, mystery. okay. But we did Leo Tolstoy, right? In one of the Zoom we did Leo Tolstoy. Yeah, I think. Good. And another book, which if you remember, Make Your Bed. Do you remember that book? I didn't read that one. Okay. It was also recommended by Dr. Zanyar. But okay, what about Who Moved My Cheese? Spencer. Yeah, I've read that one. Cool. That's a Western one, and the Leo Tolstoy one is the Eastern. Yeah. Okay. So can you tell me some differences and some similarities? Well, I have to admit, like I enjoy Western books more. I enjoyed that one more. Which one? Based on the books I've read in this Zoom program thing, I enjoyed the Western books more. Why? I just did it. It just did. It was nicer. Nice. Nicer, more. The way they put It clothes. was even like not that way, but like it was tastier. Like I don't really know how to express that, but it was just fun to read. Mm-hmm. It was just different. Can you find any similarities between them? They're books. They're all books. Oh, did you read the Dr. Zanyar's book? Yes, I have. Then that's Asian one, for God's sake. Okay, but it's a story too. Like it's a story. Okay, yeah, it's a novella. So what did you find in Western which you couldn't find it in Dr. Zanyar's book? Or what did you find in Dr. Zanyar's book which you couldn't find in the other books, in the Western book? Well, this was in Kurdish language. The others were in English language. So I can't really decide on that. Like this is the same thing. There's a love story. There are lessons behind them. Like any other book. Did you look at the headings? Yes, the headings Cool. were. In English, well, maybe Dr. Zanyar later you can correct me. In Western one, we all put numbers. We have chapters, yeah. Chapter 1, chapter 2. You see, this is one of the differences. Dr. Zanyar didn't put chapter. He Yeah, it was kind of more fun. Thank you so much, Lavin. We have Venwar, Yusuf, Galaxy. أطمن بهم بلند كيت كتابك تنخينا توقع شيء برملاي دكتور زانر بوي خوي كمان بلد. No, sorry, because it is just a short time that I've started reading the book, so I don't know the much things about it. So you started with Dr. Zanyar or you started in general? It's the Dr. Zanyar book is the second book that I read it. Congratulations, Dr. Zanyar. You have a very fresh and new reader. Okay, dear Venwar, عزیزان دوای ئەم ڤیدیۆیە وەکو هەمیشەیی لە IGTV خۆم و دکتۆر زانیاریش دایانین ئەوەی کە لە ئینستاگرامی منابێت دەتوانێت فۆلۆی دکتۆر زانیار کاوەشی کە لە ئینستاگرامی دکتۆر زانیارا بێت دەتوانێت فۆلۆی من کات لە IGTV و لە یوتیوبیش دایانین بۆی هەر کاتێکی تر هەر پرسیارێکت لا دروست بوو دەتوانیت لەو ڕێگەیەوە پرسیار لە نووسەر خۆی بکەیت. Dr. Zanyar, if I come to you and I will ask you the same question,
That would be your answer. About the European and Asian literature. So actually, I was trying to read Muhammad's point. Can you please read it first? Okay, you want me to read it out loud? Yeah. Okay, Muhammad Give a said point. that Asian literature, especially Chinese, Japanese, and Korean, Indian, and the others, are, I think, mostly about wisdom, religion, the life of people, and some other topics, while European literature mostly about the life like self-education, how to live, which means human resources, and things that related to people actually. These are the differences based on the books I have covered and read so far. Thank you so much, Mr. Mohammed. That was quite fruitful and intensive. Yeah, Dr. Zanyar, sorry. Well, thank you very much. Actually, because if we talk about European literature generally, that will take, actually, I think we need an age, actually, because there are so many things to be discussed, so many writers, ideas to be discussed. But very briefly, what differences can we find from European and Asian? Because first of all, in terms of language, the simplicity of Asian writers can be seen obviously. Comparing, I'm not talking about one, two writers. I'm talking about I'm giving the general view of the writers. So the simplicity of the language is very important for Asian. It has to be easy and to be understood for the other people. And it's vice versa in European actually language, some of them. Now, number two, in terms of thematics issues, I agree with Mr. Muhammad, but nowadays the Japanese, the Chinese, the Malaysian writer, they try to avoid talking about religion to some extent, but I agree, talking about life, wisdom, yes, it's true, and they do, and that's why I even mentioned in my book, if you read the one chapter, it's education, parwarda, and موسيقى بونمونا هم أو ثيم بناو بانغاني كلا أسايوم شنو نكون متواني هنا متى بونمونا نسري ماليزي نسري ماليزي معناه green is the color صوص رنجكيا مستر فرويدا الفرويد كابرايش بهمانشة وزماني سادات وكمال ثيمي هنا بس يا سوجيانو كندو أنا شو زيز وسال بونمونا شوجيموي صيني مان هي كلام ما يبقى شو شريك شم ترجمة كل الصيني وانيا إيه بهمانشة وسيز زمانو ثيماريكا جوان ديارة براو ده كان زور نامي هم مشاعرك بس كان بلام أبي كده بزيادة بيني إسا لقي European the European writers, they try to focus on a sophisticated language and societal and worldly matters. أو كشجعاني كيستيه بونمونا لمدوا ببينا دائم كشيء رش بستجاني أمريكا بيني كمالك نسيني زول لنوفليل للرومان للشعر هم لسر ريسيزما لسر رش لسر رقص فلسطين بونمونا وتدرس بابتاني كتاو بواقعي أمر معنا. So this is how it's gonna work. And then, but for this reason, for example, من لا إذا كان دامنا أبو دكتورين كوا we'll be talking about Alexander Bariko, the legend to the pianist, بونمونا أم الدكتور لقال بوهم الهربال نسي تشيكي too loud solitude تنياكي يجاب بهراوزنا هادو شان ترجمة كراون الآن تاك داورو كاغازا برزنشيو بدقين نزيك طبعا خوشتك بتوانيجي تبقي أجر أم سيري أدبي إيطالي كبوني من نوفيجن توي بيانوشن كاليساندر باريكو نسويتي لصالي شخص محفظة كان سيركي أو جانا ألوزو تنيايك خوي تياتي لري بيانوشن كواني دواتو خوشي تشيك أوت دارنا بن بخوشويستي سيركي نووسینەکانەکە براودیکە بە تەقێکی ئاسایی زۆر جیاواز یان بۆ نمونە لە بوهمی هەڕاباڵی نووسری چیشی بۆ نمونە کابراایەکە بە 35 ساڵ لەنەو کەرەگەیشی پرسینا ئیشەکات بێت و ئەڕۆ لەگەڵ دژەکانی هاوڕێیا و تەنایی و ئەزمموی ژیانی والی کرد بێتە نووسەرێک کە هەموو دنیا بگۆڕێت سێرەکەی زمانەکەی هەم ئەو سیمانی کە بەکاری هێناوە تەواو جیاوازیەوە کە لە ئاسیەکان بەخاڵان هاتووە کەواتە نووسەرێکی ئیتاڵی نووسەرێکی ئیسپانیا خەڵی نووسەرێکی چیکی ئەو ئەزمونێک ئەوان هیانە لە ژیانی خوانە بەراورد بە ئەزمموی ئەوروپی
بس مني شيء أساي تاو جوازه يعني وحزكم تستشي نعلم يخم بخوانه بلام حزكم تستشي بونمونا أو خاتون يابانية معناه أو كين بتشو ما بشيء للصينية بله بس يابانية نسري صيني بس دادور براودي كبتكستشي أوروبي نعلم أمريكا أو قارقين بلام من أوروبيا لتاني براودي كي أجوازنا بين تانية that's right yes. Okay, thank you so much. Well, my next question is to everybody, like up to today, because we have an author with us. I may ask you who is your favorite author and why? Around the world or in Kurdish or in well, you can specify it by yourself if you like. In general, if you like, you can specify, because this question is to everyone. Like, ما بوه مكسكة أتواني بيمبليك بابلين نوسرك كلات زور عزيزة ياخد خوشويستا كي وبوشي نكتا نابلي أو كسية بلان بيمبلي بوشي لبرت شي هو كان. Yes, Dr. Well, thank you very much. Well, I believe in Kurdish one, I prefer actually Farhad Birbal and his novels, especially Qabreki Sagosham, and back to Kaibakti Ali. He's also very well known for his novels. Why? Because they have a sense of revolution. They have the sense of making you think about your world, about your existence, about your future. You know, many things involved from these two characters. And when it comes to European ones, of course, Alexander Bariko is my favorite. For example, the Greek writer who wrote Zorba. Kazantzakis. He's also one of my favorite. And when it comes to American, I like Faulkner. For example, when it comes to Chinese, I like Yan Sate. Yan Sate is one of the most famous poet in China because, and I'm trying to hopefully change some of his poems, translate his poems into Kurdish language, because of what again? Because of involving a lot of young students, people into the real world. So again, he's a revolutionary poet. He tried to change China, change the society and people and the thought, the ideas, the religion perspectives. So actually they are very effective. So in this kind of showing effectiveness, I think these people, there are so many writers, but these are definitely my golden writers. Thank you. Mr. Mohammed asked you a question, Dr. Zanyar. He said that, can we read one book of each nation and get familiar with that nation's literature? Is it enough to read only one book? Like, one book of Japanese will describe Japanese literature, and one of Italian will describe the Italian one, and so on. It's okay, dear Lavi. No problem. Yes, Dr. Zanyar. So, it's this is a very interesting question. I love it. Well, my answer is, if you have time, real time, I want you to read several writers from different countries. So for example, America, like 2 people, Japanese 2 writers, so like this. But if you think that you're too busy with your working or your other stuff, because nowadays everything is busy, everyone is busy, and there's so much, stress on us. But I'm saying, yes, if you know who's the best one in that country, then that will definitely tell you exactly about the experience and a lot of information given about that country. For example, in Persia, for example, if you read Guli Taraqi or some of the works by Maulana been translated, I mean, it's a very good choice. In Japanese writer, with a very famous writer, we have I forgot her name. Murakami. I think that will definitely help you if you go to Italian, to Japanese, to German writers. You see, even in Russia, you can read, for example, Leo Tolstoy, and that will help you definitely understand what's going on actually. In American literature, you may go to T.S. Eliot. You may read about Faulkner. You may choose any other writers. Well, I agree. Yes, you can.
Thank you so much. We have 10 minutes, but after that, because we have a lot of members, we will continue with the same password and same meeting ID. And then later I will join the both videos together, but at least it should be less than 1 hour because Instagram live cannot take more than 1 hour. So please, everybody, make it a quick answer. I'm percebe بۆ متانە چکە دکتۆر زەنەر جوابی یایەوە. سڵاتان لێبێت باشی کوردستان خان پرسیارەکە وەیە کە پێم بڵێ بازگیان پێم بڵێ کە یەکێک لەو نووسەرانەی کە بەجددی بەڕاستی یاخود بارۆکارێک بێ خۆش دەوێت بۆ بۆچی خۆش دەوێت بە چ هۆکارێک یەکێک لەو نووسەرانەی کە لە کوردستان زۆر بەناوبانگەوە خوێنەرێکی زۆری هەیە بۆ کتێبەکانی بەختیار عەلیە بەڕاستی کاتێک کە ڕۆمانەکانی ئەخوێنیتەوە ئەچیتە دنیایەکی تر هەست دەکەی کە لە شوێنێکی تری و لە ڕۆمانەکانیدا زیاتر باز لە کێشەوگرفت و ئەو کێشەوگرفتانە دەکات کە لە بەردەم کۆمەڵگای کوردیدا هەن یەکێک لە سێ بەناوبانگترین ئەو کتێبانەی کە ئەو هەیەی دواهەمین هەناری دنیا و کۆشکی باڵندە خەمگینەکان و ئێوارەی پەروانە کە من هەرسێ ڕۆمانیان خوێندێتەوە بەڕاستی تام و تێژێکی زۆر زۆری هەیە دەستێ خۆش بێ کوردستانەکان زۆر سپاس ئەو بەڕێزانەی تر هیچ کەسێکەیە کە نووسەرێکی گەر ئەوروپی بێ ئەمریکی بێت یاخود کورد یاخود هەر شوێنێکی تر بێت کە معجب بی پێی بۆ بۆچی J.K. Rowling? J.K. Rowling. Because of Harry Potter, this one. Just because she wrote Harry Potter? Yes. So I enjoyed all the 7 books, So are you interested in anything by J.K. Rowling or? Only Harry Potter. And because of that, I love her. I love J.K. Rowling. Plus, she's pretty. She has the characteristics or she has the physical? Then, what happened? Nothing, just continue. I will go back to Dr. Zanyar later. Yes. What was the question? I'm sorry. It was just because she is pretty or she is just... No, because she wrote Harry Potter. I love the book. I love Harry Potter. And that's the only reason for me. Okay. So, Dr. Zanyar, did you want to say something? اسمه كومنتي كردستان خان باسی کە لەسەر ڕۆمانیان بەختی عەلی بەتەکید بەختی عەلی دنیایەکە لە جوانی بەختی عەلی کۆمەڵە شۆڕژگێری تایبەتی دروست کردووە بۆ شانازیە بۆ هەمومان دنیایەکە کە دنیایەکی تایبەت باسەکە تایبەت بە شۆڕژگێری ئازا شاعیری ئازا نووسەری ئازا خەڵکی بوێ بەتەکید دڵنیام هەرچە ڕۆمانی کە بچنایی باسی کردو مش خوێنم بەتەوانێت دوامین هەنایی دنیا یەکە لەو تێکستانی کە بەڕاستی جێی شانازی ئەم وڵاتەیە و چەند تەرجمەی کراو بە زمانی کەش ئەو نیاگادارم بە زمانی فارسی و عەرەبی ئێستا هەیە و زۆر کاریگەرەوە من زۆر تەرجەی ئەوانە ئەکەم کە تێکستەکانی بەختی عەلی خوێنم چکە بەڕاستی تێکستەکانی ناوازن بە جۆرێک دنیا خوڵقێنێت و کارکتەرەکانی خوڵقێنێت کەوا سواشانی پەرێکە بکە و باتە دنیاگی تر و دات لەگەڵ خواوێنێتەوە ئەو جێکێکی لێ دانیشتی زۆر سپاس بەحەزم کرد پرسیارێک جواب بەمەوە لامیخان پرسیارێکی باشی کردووە I'm curious about something. Is this book all made up? No, it's true. Is there part of the author's personal life in this book? This is what I said in one of the interviews in Kursat. I said that is Manish name. So this is how it's gonna work. It's a very interesting question. This is actually called a fiction. I'm a fictioner. You can do this. Lawani la shakhsi ka binabiyan katabat حکمت وکاری اوی که بنوسی که خیال کی که بوستی که با لگانو کی دایرجی تو با بلام اوی وكل المقابله كورسات يجبتم وتم ومن يجنيم توشني لاني ايش بيتو ايش نبي so it's a matter of different things actually it goes around different people different situations ideas friends relatives stuff like this. Thank you very much. Okay. Thank you for answering. Anyone else want to add a point? Okay, I have a question. Dr. Zanyar, why such a difficult name?
For the title? Yeah. Not only difficult, but somehow quite abnormal. I mean, in regards to the many books I have read, we hardly see an author give a book by a name. Well, remember, the choice of the title is not that very easy. So you have to cover all the steps done and given in your writing. It's if it's a poem, if it's a play, if it's a novelette, if it's a novel, you have to reread and reorganize all the stories again one more time, and then you have to come back to the title. Don Shu Yan is a title chosen by me. It's by the man who is in love with the Chinese girl, for example. It's chosen by a man who tries to recover or discover a secret world between Asian and his nationality. The title is given in the hope of finding his true being in a different country, in a different continent. So as I said, and I will say it again one more time, it's not up to me, it's up to the protagonist who's interested in this idea. And if you make the connection between, because if you read the novelette او نوڤەتەکە بەودی بخەین دۆستەکەی وێنە و وشەی گوڵی زۆر تایە لە باخچەکەدا لە دەرەوە دواتر دوای کە کتێب بینێن سێرەکەی بۆ لەبەرەوەی پرۆتاگۆنیستی کە ناوی نەدراوەتە پاڵ لە نۆڤەتەکە عاشقی گوڵە، عاشقی جوانیە، عاشقی ئێستاتیکایە، حەزی کردووە لەڕێی ئەو عیلاقەی کە لەگەڵ ئەو بڵێن لەگەڵ دۆنشیانە حەزەکە دروستکە دواتر دۆزینەوەی خۆی دواتر کەڕانەوە بۆ تایتڵەکە حەزەکە ئەو ناوی باتێ وەکو پێم وتێ و گوڵەگوڵێکی سینیە جوانە بۆنی خۆشە ڕەنگی پەمەی ناسکی هەیە کەواتە هەموو ئەم دەسڵاتانە دراوە بە پرۆتاگۆنیستەکە ئەو چی بڵێ مش دوای کەوت. Okay, thank you everyone. We have less than 2 minutes. That's why I just end the meeting and come back with the same meeting ID and same password. بەڕێزانە بێت بیبڕەمە لێرە بۆەوەی کە دوای پرسیارەکان و قسەکردنەکە قەتع نەبێت لێرەی بڕەم بەڵام بە هەمان میتین آیدی و بە هەمان پاسوەرد دەتوانن داخل بنەوە منە سێکسەر جوین میتینەکەمەوە باشە؟ بەڵێ بە هەمان شێوەتوانن بێنەوە بەڵێ. Okay. Okay. Thank you so much for being super quick in joining again. I'm waiting for Dr. Zanyar, and please, kindly, I will ask everybody a question. Okay, we are coming to the last part of this session, which will be only I have one question to ask, and everybody can answer until Dr. Zanyar will join again. If you want to be a writer, how can you be a writer? Sorry. Adam? Sorry, I was. It's okay, continue. Gosh. Say what you're saying. Okay, Dr. Zanyar also came. My question is, if you want to be a writer, how can you be a writer? This is for everybody. First, you need to have the much experience.
to be a writer. Okay. Dr. Zanyar, I think your mic is off. Yes. Okay, cool. So, dear Mr. Shat, bale. Mr. Shat بكردي جملة دقيقة كاك شات. دەستان خۆش گەستە سەڵتان دێ بەڵێ جان بەڵێ بفەرمە. پێشەکی زۆر سپاس و بەخێراتنی کاک زانیار و جەنابەت کاک ئەرینەکەم. عزیزی من پێم خۆش و باسی خۆم کەم سەبارەت بە ئارزوو بۆ کتێب. من بۆی سەردانیکردنم بۆ دوو پێشانگاوە، ئادە پێشانگای نۆبڵتی سلێمانی و هەولێر بۆ کتێب. ئێتلۆ بەدۆ ئارزوم بۆ کتێب کرایەوە، حەزم لێ بوو چم کتێب خوێنمەوە و ئەو کتێبانش کە ئارزوم لێ بیخوێنمەوە زیاتر گەشەبێدای مرۆییە و ڕۆمانیش دووسێ ڕۆمان و خوێندۆتەوە لەوانە دۆن شو یان. من یەک پرسیارم هەیە، ئایا مەسەن کەسێکمانەیە شێرێک ئەڵێ شێرێک بۆ شێرەکە لە ناخی خۆیەتی دەرێ بڕیان بۆ منە ئەبینێ ڕۆژگارەکە کۆمڵێ بەبەستیە بۆ خۆیەکات اینجا دێبرێ، ئایا زیاتر کەمیان زۆر کاریگەریە بێ لەسەر هەست و نەستی کەسەکە و لێسەر کۆمەلگا؟ زۆر سپاسان دەکەم. مادوو نەبوو، دەستان خۆش. سپاس. You can answer if you want. زۆر سپاس کاکە شاد. وازم سەرەکە بە کوردی و من کوردی جوابی ئەمانەیە. زۆرم پێ خۆشە کە جەنابەت و دووسێ کەسیکە و نامانی کەشم هاتەبوو ئەرینی ژاتووە پرۆگرامانەوە کۆمەڵی خوێنەر زیاد بکەین زۆرم پێ خۆشە. لەم ڕۆژەی پێشووشە باسی کتێبی کرد. من دوو ڕۆژ لە جەماعەتیان دانیشتم سی کتێب خەڵاتی ئەنی خوێنەری جیاواز کرد. زۆرم پێ خۆشە کە گەنجانە بینینە ناو کتێب و خوێندنەوە جا بیرۆکە و فیکرە و کۆمەڵی قسەی زۆر جوانە بینم کە لەلایەن ئەم هاوڕێی ئازیزانەوە کراوە. بۆ مەسەلەی شیعرەکەم، شیعر دوو جۆری هەیە، ئەوانەی کە خۆشم کۆڵە شعری زۆرم نووسیە و ئینشەڵا لە داهاتووە کاریانکەم بە کتێبێک بڵاوانەکەمەوە. هەنێکیان تایبەتە بەشتی شەخسی لەگەڵ شاعیرە تێکەڵاوە بێکەوە دانیشتناوەکو گفتوگۆ و من و تۆ لەگەڵ ناخی خۆیان دانیشە و ئیکا بە شعر و دواتر بە وشەی ئەدەبی و بە کۆمەڵێ ستایڵ و تەکنیکی شیعری بە کۆمەڵ ئیمەجی جوان داپێشێتەوانێت. هەنێک جار شاعیر ئەوەی دەرەوەێنێ لەگەڵ خۆی و ئەوەی ناو نای خۆیاتی نازانم قسەی تێ بگەنیانە کاتە بە سێ کەس بێکەوە دانیشن داڕشتێکی وردێتە بیانەسەر شعرەکان و سێو لەو مەودایە شعرێک داڕشن باوبەشێتیان، بەڵام دەستە دەرەکێکە و کەسەیە ئەو ڕووداوەیە ئەو دیمەنەیە ئەو خانمەیە ئەو جوانی هەشتێکە ئەوە کاریگەری لێ کردووە. جەم هەردوو ستایڵەکە هەیە، بۆیە زۆر غەڵەتە تو کەسێک شعر بوون سەبڵی کاکە وەڵای ئەمە شعری خۆی تێرەوە عاشقە نیان شتیان شتیوانێ ئەوای بیستم خەڵگە نووسێ ئەوە تێکەڵەیەکە تێکەڵێکە لەو جۆران لاچەی خۆ بێ لەوانێ هەستی دەرەوە بێ ئەم دوانە تێکەڵاوە پێ و ئەنجای گوازێتەوە بخوێنێ، بەڵام لەڕێی ئەدا و تەکنیک و وەنی و شێ ئەدەبیاتەوە کە بۆی ئیمەجەکە بە جوانی بکاتەوانێت. زۆر سپاس. Okay, Dr. Zanyar, before we end the topic today, Lavin asked you something like, she said, the poems in your book, did you write them while writing Don Shu Yan or when you were in China? That's a very accurate question. Good. No, actually, some of my poems were written when I was in China, and the others were written when I was in Suleimania. So it's from different places. It's different places, but I'm trying to do some of them and make them suitable into my novella. And you check my account, I was just as I was in China, and the poems is from different places. Yes. Okay, thank you so much, the author of the book of Dong Shu Yan. You can check my Instagram account for the book of next week. We have this Zoom program every week. I'm super glad that you have enjoyed and you have joined. And please, if you want to share this with your friends or save the videos,
kindly tag your friends in IGTV of my account or Dr. Zanyar's account on Instagram. And if you don't have anything to add, or if you don't have anything to share, we will come to the end of the book discussion of this week. Jan, yeah. If you have any questions or the other ones, sure, you're welcome. Yeah, I had the one question. To me, or to Zanyar? Dr. Zanyar. Oh, cool. Give a go. This is a very simple question. Why don't you choose the name of that man who loved the Dong Shu Yan, or let's say Main Khan? The names. Yeah. Okay. Well, thank you very much for that question. I have tried to try to follow some of the Irish writers who did not want to mention or specify the male characters in their novellas. And I think by revealing some personal secrets from the author, I don't have that permission to name him. So in that case, because I also said that down when I think I was in NRT last time, I said that all my power of writing is submitted to someone who tries to tell the story from the novella. So maybe he's not he doesn't like to reveal his name in the novella, but still he's a hero, he's a protagonist. He goes through different experiences and also some secrets, and then trying to discover the real world, the next world, and the Asian world, and trying to find out what's the connection between human beings in terms of love, in terms of romance, in terms of sex, in terms of telling stories. There are so many actually ideas, stuff like this. And by deciding, because decision is that's why I put it in the very beginning. That's why making a decision is a very crucial point for the protagonist in deciding whatever he wants. And I think he made that decision. He doesn't want to reveal his name in the novella, and he doesn't want that at all. Thank you. Thank you so much. If you don't have any other questions, okay. If you don't have any other questions, wait a minute. Yeah. Sorry, if you don't have any other question, gladly we will end up today's book discussion. Thank you so much, the author of the book, Dong Shu Yan, Dr. Zanyar. And in case if you have any other questions, you can follow him on Instagram and ask further questions in case you have it. If not, we will come to the end of today's book discussion, and later you will see it online, the videos. Thank you. Dr. Ari, I would like to say one more thing as a suggestion for a future program in Zoom. I've got messages from Instagram. They say that they cannot speak in English and they feel shy. Please, from the program or from when you talk to your friends, بیام خنوانه اگر نگم برنامه هر برنامه‌ای که بگه دکتر اینا من به برنامه تربیه اگر وتی بزمان انگلیسی یان کردیه حسبت که بشر مبتر وشد نکه اما تنها با کمال اخواتنا چه زمانی کردی بگین اگر انگلیسی به باشه خوب ساکی دو دیار استفاده کی کمال وشو پرکتیس و آوراست خوب ساکی اگر ناش زوزو اسباب اگر رفیقان تن هستن کل آوان ترسن بوینان پروگرام مشترک زوزو اسباب وان هم جو بگیرن بزو معلومات اشتوان قصب كان اشتوان بساكن اشتوان هربيتني منه استفاده زوزول وتو معنا كبهر زمانك بيت طوان قصب كان بكردي بيت يعني بانجليزي هيچ كشيك دروس نكرد زور سپاس دكتور زانيار بو كاتت زور سپاس بو پێشنیارەکانت دەست خۆش بێ و ماندوو نەبیت ئینشەڵا لە بەرهەمی تازە خەرمانت پڕبەرهەم بێت و بە هیوایەوەی کە بەرهەمێکی ترت دیسان ناوبخێنینەوە و لە بابەتێکی زوومێکی ترە باسی بکەینەوە. هەڤاڵان لێرەیە کۆتایی بەرنامەی زوومی ئینڕۆمان. زۆر سپاس بۆ هەموو لایەک هیوادارم سوودمان گەیاندە بێت. دەست و چاوتان خۆش، کاتێکی شاد، شەوێکی ئارام. Thank you very much. Have a good day. Bye-bye. Спасибо, что Bye-bye.
Bye bye. Thank you so much. You're welcome. Bye bye.